Punisher bogil ke. What's going on, nerds? Fernando right here. Let's talk comics. Rabu Serabai. After 2 minggu guys, aku dah lama tak buat video. And finally I am back. Tapi bila aku tak buat video pun, aku dah buat video dengan Semboyang, Izzat Semboyang. Asal nak buat aku macam gini shit. Anyways, alah, tak apalah. Ya, so siapa belum tengok, pergi tengok aku dengan Izzat borak pasal teori Doomsday. Dan juga aku tak tahu bila aku upload video ni, video yang kedua dah keluar ke belum. But kalau dah keluar, korang pergi tengok video kedua aku dengan Izzat borak pasal laba-laba merah, karakter macam Spider-Man dari Indonesia. So korang begitu video tu dulu, baru dan korang boleh santai-santai dengan aku lah kat sini. Ya, so yang siapa dah tengok, korang dah tahu aku officially Sembang Wayang punya member, mat. Sembang Wayang SG guys, let's get it. Ya, so 2 weeks has passed and macam benda terjadi lah. Ya, so aku tak payah explain kenapa aku away, but I was very busy lah basically. Tak explain tapi aku nak explain apa benda. Ya, so InsyaAllah aku akan try commit lagi, because dengar-dengar trailer Spider-Man Brand New Day akan, bukan trailer, teaser Spider-Man Brand New Day akan keluar bulan depan. So yeah, let's see kita akan buat konten kita. But hari ni it's not about any MCU news or whatever. Tapi hari ni aku akan tunjukkan korang aku punya comics haul. Sebelum aku mula, aku just nak cakap, sekarang ni aku bukan tiap-tiap minggu pergi kedai komik untuk collect aku komik, tapi aku akan pergi tiap-tiap bulan. So maybe konten ni aku akan buat konten macam gini setiap bulan kot. Ya, early of the month ataupun tengoklah bila aku collect komik tu. And yeah, so let's mulakan. Nampak? It's a fat stack, man. This is 1 month worth of comics. Shout out to Comic Grill. Sebelum aku tunjuk apa komik aku beli, aku just bagi shout out kat Comic Grill sebab diorang kasih aku free cards, man. Aku tak collect cards, man. Tapi tak tahulah, maybe lepas ni aku akan collect. So aku tak tahu nak buat apa dengan benda ni. Contohnya kita ada Defenders punya card. Ya, nampak. Yep. Oh, Upper Deck ni aku pernah nampak kat aku punya komik YouTuber yang aku subscribe. Diorang pun dah collect ni benda. It's just like a screenshot of the Defenders punya series lah. Nothing interesting, nampak. Just a screenshot, nampak, from that particular scene. And then also Upper Deck for apa entah, collect all 100 base cards. Nampak ni. Yep. Should I unbox? Okay lah, aku buka satu lah untuk korang lah. Buka satu then kita move on dengan comics aku, okay? Wah, first time dulu aku dah collect, bukan collect card lah, aku dah beli Top McFarlane-nya Spider-Man card kan. And then aku ada dapat 2 cards yang berharga lah basically, because that card was from the 80s kan. So Okay. Baru Luke Cage, and then Gamora. Ni semua yang dari komiknya kot. Gamora, guys. Look at that. Oh, siapa ni? Danny Moonstar. Aku rasa dia X-Men character kot. Correct me if I'm wrong, guys. Aku dah kena kecam dengan follower Semboyang tu tadi. Rogue, one of aku punya favourite X-Men character, because she kind of reminds me of Alexandra Daddario. Lady Sif. Get that? Apa tu? Yup. Tak ada Spider-Man. Okay lah. So that's the cards. Aku tak tahu nak buat apa. Maybe aku akan give away or whatever. But yeah. And then let's head down to the comics. Let's do this. Ni semua aku dah baca by the way. That's why aku punya one of aku buku tu sepatut red band ada bag kan, but yeah.
It's a fat stack for 1 month worth of comics. Yep. Okay. So macam mana ni aku nak buat? Meja pun tak ada. Okay, tak apa. First comic is Ultimate Spider-Man number 22. Please bear in mind, this comic akan ada lagi for another 2 issue, and then we're gonna end it. Marvel dah beritahu yang dia akan delay December punya Ultimate Spider-Man ke January. So aku rasa there are changes lah, because Ultimate Universe ni akan tamat tahun depan, but because of, aku tak tahu lah, ramai fans demand kan, maybe there'll be changes, macam maybe Spider-Man ni akan wujud ke apa, tak tahu lah. But yalah, I would say this story tak adalah macam the best gila kan, sebab banyak isu dia, banyak just dialogue je tu, tak banyak action. So dia agak mengecewakan lah. Yeah, so that's Ultimate Spider-Man 22. And then one of our favorite covers, Amazing Spider-Man number 13. What tu? Oh, Lee Bermejo punya cover. Aku orang yang jarang collect variant tau, tapi bila ada Lee Bermejo punya art, aku akan beli lah. And also aku dah pre-order all 10 covers of dia punya art. So from issue nombor 10 sampai issue nombor 20, aku akan dapat semua Lee Bermejo. Cantik tu. Kau just tengok Spider-Man punya suit. But also big ups to Joe Kelly for writing good story for Spider-Man lah. But aku tak suka how Peter Parker sekarang ada kat outer space. Aku okay dengan nombor 1 being Spider-Man, cuma the thought of Peter Parker kat outer space buat aku macam tak apalah. Anyways, Spider-Man Wolverine number 6. Amazing story arc. Aku suka gila. Art dia pun cantik. Kind of reminds me of Todd McFarlane punya art. That's why aku like aku decided to get this as a hard copy lah. And then the big comic yang aku akan recommend orang, walaupun aku tak minat DC sangat, but Absolute Batman guys. All in universe ni memang gila babi lah. Aku suka gila. Aku tak ingat sangat this issue pasal apa, tapi aku kata cerita dia memang kepak gila. Catwoman finally ada proper introduction kat dalam this issue. And then tapi budak-budak tak dibaca lah this issue. Oh yeah, back to Amazing Spider-Man number 14. Lee Bermejo punya art lagi satu. Cantik kan? Damn. Ni macam like an homage to apa, komik. Aku tak ingat isu nombor berapa, but yeah, very iconic lah. Even kat Homecoming punya movie pun ada tunjuk, diorang ada recreate this scene. So yeah, kat game Spider-Man PS4 pun buat recreate balik this scene. So it's very iconic lah. Another Spider-Man comic, The Amazing Spider-Man Torn number 1. Wah, terus terang aku tak ingat cerita apa, but the reason kenapa aku get this comic, aku pick this up because of the writer himself, J. Michael Straczynski. J. Michael Straczynski memang is a good writer for Spider-Man lah. Macam ramai orang kalau tanya aku macam aku nak start baca Spider-Man comic, aku takkan recommend Stan Lee punya comic. Aku takkan recommend David Michelini punya comic. Aku akan terus straight suruh dia baca Straczynski punya run, because Straczynski punya run is modern, orang senang faham, and then it leads to the current comic sekarang ni, because Straczynski ended dia punya run dengan One More Day, and then Brand New Day was written by Dan Slott. So kalau korang baca Straczynski, korang can just proceed to Dan Slott, and then Nick Spencer, Zed Wells, Joe Kelly, and then lepas korang dah baca tu semua, korang nak masuk pada Stanley punya series pun boleh juga, go ahead, no problem. But yeah, Spider-Man Torn, so far so good. Aku rasa tak tahu dia take place in different universe ke tak, but aku tak ingat saya cerita dia pasal apa. Kena baca balik lah. Yeah. And then also the best comic, Something is Killing the Children number 44 guys. Oh my god. Walaupun dia adalah so-called throwback kan,
But okay lah, because dia tengah tunjuk Jessica Slaughter. Erika Slaughter pun masih budak kecil, so maybe it's like an so-called origin ke apa lah. But yeah, but it's okay. Nanti aku rasa dah masuk isu ke berapa, dia akan continue balik from where it left off, because the second volume of Something is Killing the Children, the fight dengan doppelganger kan. So maybe the next one is going to be in a different kampung. So yeah, but it's normal lah, because Something is Killing Children number 16 pun throwback issue. Diorang throwback pada Erika Slaughter jadi budak kecil balik, and then the first appearance of Jessica Slaughter. So sekarang like it goes back to the, you know, that storyline lah. So tapi kalau korang beli hardcover dia, contoh macam dia punya trade paperback kan, not trade paperback lah, dia hardcover lah basically kan, omnibus dia contoh. Volume 1 dia sampai issue nombor 1 sampai 15. Volume 2 dia tak continue 16 sampai berapa 30 Tapi dia terus jump, dia skip that first few issues yang menunjukkan Jessica Slaughter tu. So yang first few issues yang Erika Slaughter tu. So kalau korang tengok Erika Slaughter jadi budak kecil, korang kena pick up nanti House of Slaughter punya omnibus, tak salah. Bukan omnibus lah, hardcover lah basically. Yeah, and then this one shot, aku rasa it's just a one shot lah. Something is killing the children. A monster hunter walks into a bar. Straightforward kind of comic. Erika Slaughter masuk bar ni, and then dia berbual dengan bartender tu. Dia ceritakan setiap orang kat dalam bar tu ada experience dengan, bukan monster, tapi nampak budak kecil kena bunuh. Tapi different orang kat dalam bar tu different theory lah. Cuma ada satu mamat tu yang theory dia yang, because dia nampak budak tu terapung atau kena tarik dengan creature yang dia tak nampak kan. So yeah. And then this story juga dia explain very clearly kenapa adults tak nampak and cuma budak-budak je, because adults diorang more to like macam reality punya mindset kan, while kids diorang macam masih dalam fantasy land diorang. So that's why monsters ni cuma kids dia nampak. You know, you get what I mean? Yeah, and aku suka that kind of explanation, because daripada isu pertama sampai isu yang sekarang ni tak ada orang explain kenapa budak-budak je boleh nampak. So this issue, it explains really well kenapa budak-budak je boleh nampak, and it totally makes sense lah. Yeah. Last but not least, bukan last lah, shoot, lagi 2. Yep, Absolute Batman Annual number 1. Mat, gempak gila. Walaupun dia bukan continuation of the previous storyline, but this annual issue is freaking good lah, shoot. Art dia amazing. Aku suka art macam ni. Siapa artis Heron whatever lah. The first story of Absolute Batman kat dalam this issue, aku suka gila. Aku puas hati gila tengok Batman tibai tu mamat tu, nama DJ, and dia punya clan kan, satisfying gila. Technically dah tunjuk Gotham ni dah corrupt gila. Polis pun decided to join si jahat tu untuk, you know, tibai orang-orang miskin kan, orang-orang homeless ni semua, macam sial. And then the second storyline not really that as great as the first one, but it's still a good pick up lah. Absolute Batman Annual number 1. Kalau korang nak get away from the main storyline for a bit, this issue is recommended. And the art, like I said, is freaking amazing. Last but not least, aku look forward gila untuk komik ni, honestly, because kat digital susah dapat. And also kalau kau nak baca ni, kau kena baca hard copy because of the red band kan. That's why aku pun baru order aku punya Blade-nya red band, because kat digital cuma ada issue number 1 je. But yeah, tu Blade-nya red band, nanti aku akan buat another video. But for now, Punisher number 2 red band, gila babi, violent gila. Moment yang Punisher tembak yang si Mamat kat dalam truck tu, tangan dia putus. Aku macam what the hell. And then Kingpin pun sebat diri dia macam syiar. Aku macam what the hell sia. Damn, aku suka gila red band punya. Dia macam, kalau korang baca komik daripada dulu kan, korang akan tahu this Marvel pernah buat konsep Marvel Max, where ada Punisher, ada Deadpool, ada Moon Knight. But aku rasa Marvel Max tu dah discontinue kot. So now diorang proceed dengan Red Band ni. Red Band ni aku rasa mula-mula it was Blood Hunt, and then Blade pun Red Band,
Punisher red band. Apa lagi yang red band Wolverine pun ada red band. Gila babi saya. Korang kena pick up saya. Kalau korang nampak Marvel ni red band, is recommended because the gore gila babi is not for kids. But Max dulu, walaupun the gore kan, dia lagi memang bukan untuk budak-budak. Pasal kau boleh nampak orang telanjang bogil. But red band ni tak ada telanjang bogil, just violent je. But we never know lah. In the future maybe kita akan nampak Punisher bogil ke. Anyways, that's all folks. Itu saja for Comic Hall. Kalau korang suka this concept, once again, tunggu bulan depan, InsyaAllah aku akan buat aku punya Comic Hall for bulan Disember. Aku rasa aku tak boleh buat New Comic Book Day, because New Comic Book Day aku tak purchase like a bunch of comics kan. Because minggu ni pun cuma Amazing Spider-Man nombor 15 je yang aku akan collect. So there's no point for me to do a video. So kalau korang nak tengok aku punya haul lagi, tunggulah bulan end of the starting of December lah, insyaAllah. In the meantime, kalau korang suka dengan video ni, don't forget to subscribe to this YouTube channel, Let's Talk Comics with Nendo. Dengarkan podcast ni di Spotify, Let's Talk Comics with Nendo. Follow aku di TikTok, Let's Talk Comics, dan juga follow aku di Instagram, Shazan Nendo. Dari itu, Shazan Nendo right here. Let's Talk Comics, nerds. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.